Pandemundo 3. Para além do advento real do vírus, uma ética é o que fazemos com ele. Não podemos esperar tudo da ciência. Desta guardamos a vacina, é claro, mas não podemos esperar o mundo de antes. Nos nossos dias, o que cabe à psicanálise? Com ela interrogamos nosso tempo sem propor uma visão de mundo. Enquanto tantas mortes silenciam vozes, a psicanálise, apesar do isolamento, faz o esforço do laço em intenção e em extensão. Do todo da pandemia, esperamos de cada um uma resposta singular. Resistindo em não morrer. Contamos nessa terceira vez com os vídeos de Beatriz Maia, da Colômbia, Gabriela Costardi, dos Estados Unidos, Urgente, da Turquia e Ida Freitas, do Brasil. Que o triste baile de máscaras, nos deixando à mostra somente o espanto dos olhos, não calhe a nossa voz. Un saludo para Pandemundo, que se ocupa de la actualidad. Mientras en algunos países de Europa creen estar saliendo de un confinamiento obligado por la pandemia y que podrán disfrutar del verano que llegó, en América, en Colombia, las cosas son cada vez más difíciles. El aumento acelerado de casos por políticas de apertura económica y en otros casos por la incredulidad de muchos sobre la existencia de algo que no se ve, pero que se sufre, con las muertes en un número cada vez mayor, nos preocupa y ha obligado a los gobernantes a tomar medidas intermitentes de mayor confinamiento. Lo que vimos pasar en Italia, España y en otros países de Europa nos ha llegado. Entre la economía y la salud, ¿cuál elección? Los analistas, así separados corporalmente de sus pacientes y de un público que asistía regularmente a sus actividades, hemos decidido pensar de qué manera sostener el psicoanálisis en intención y en extensión. Los que aceptamos que la palabra puede ser escuchada con la ayuda de los medios tecnológicos, decidimos seguir haciéndolo y asimismo seguir transmitiendo el psicoanálisis. Lo que ha traído una paradoja, mientras el COVID nos impide el vínculo cuerpo a cuerpo, los intentos que hacemos han creado un mayor número de personas interesadas en el psicoanálisis. La tecnología ha permitido que podamos escuchar personas de otros lugares, de otros foros de nuestra escuela, haciendo que los vínculos se estrechen y que podamos intercambiar nuestras posiciones, nuestras opiniones, nuestras investigaciones con otros. ¿Cómo hacer existir el psicoanálisis en la época del confinamiento, de una pandemia que no creíamos nos fuera a tocar? Es la pregunta que nos mueve. Cada uno de los que ofrece un psicoanálisis se las arregla para poder recibir las demandas nuevas o para permitir las continuaciones. El confinamiento ha producido que muchas voces en las calles se silencien. El psicoanálisis no puede permitir que lo mismo pase con la voz de quienes desean ser escuchados. La contingencia de un evento para todos no puede hacernos olvidar que es la singularidad de las respuestas de uno a uno lo que el psicoanálisis escucha. Que no hay un todos traumatizados, que las respuestas de los sujetos son inesperadas y que la analista ha de estar ahí para escucharlas. Hello, my colleagues. We're connected with Pandemundo in Stylete Lacaniano. I'm part of California Forum, speaking from Los Angeles. I want to present a reading about how American people are dealing with the real of the pandemic. I'm calling real the fact that this is a biological
entity. The virus has its own ways of behaving, its own rules affecting our bodies, and brings into light the fact that our bodies affect other people's bodies, and vice versa, other people's bodies affect our bodies. And from this basic fact, we have to take ethical positions. We're no longer biological events, right? So before I presenting my view of how people have dealt with that, I want to just give you a context. So it's widely known that the United States has managed really poorly the pandemic. So with only 4% of the world's population, 25% of the cases are here. One factor that plays a major role into that is that the federal government has denied the functioning of the virus since the beginning. So I understand that this denial has to do with the fact that the pandemic challenges directly the major strategy of controlling the population deployed by the federal government, which is defining a specific enemy and positioning itself as a strong entity who is able to defeat and eliminate that enemy. So currently, the enemy has been named illegal immigrants. So the pandemic presents itself as pervasive, invisible, and something we don't know much, so we cannot actually take this approach of I know what to do as the master and I will defeat it, as the master does. It's more approachable from the scientific discourse, closer to the hysteric discourse in terms of not knowing something, having to interrogate that over and over and trying different things. So it's a different type of approach who is able to really deal with the reality we're living in. So the federal government denies the pandemic. This is one major factor in our current situation. A second point is the fact that this pandemic affects differently the population. So those who are being killed the most are elderly people, inmates in prisons, and also frontline workers who are part of communities of color, Latino and Native Americans. So this part of the population is already meant to be invisible and to be eliminated. So the ones who can protect themselves have been much less affected by the pandemic. So in the context of these two elements, the denial from the government and the fact that who is dying the most are like considered to be second-class citizens, people have taken different approaches. And of course, this is a spectrum, but like to speak about different polarities. Part of the population has really opposed safe guidelines with a discourse of individual freedom. So here I locate my reading is that those people can take into account only those with whom they identify in a very immediate way. And on the other hand, you have other part of the population who is more amenable to follow safety guidelines. And then I think they are taking into account those who they cannot identify immediately. So they have more perspective and include different ones in their calculation. So I think we have different ethical positions based on this two different views, identification versus being empathetic, like overcoming immediate identification to consider other people who were a little further away from yourself and your group and your family.
So this is basic, the ways that people have been dealing. And there's a shift, which I think is important because points out to how people have faced death. We know from polls that recently people are much more concerned with the COVID than they were like 2 months before, for example. The polls show that 2 months before, 50% of Americans thought it was a serious problem, the COVID, and now it jumped to 70%. Additionally, people have disapproved the strategy of the federal government much more over time. So people are disapproving the denial of the pandemic. So I understand that this is an effect of people like getting in contact with death and the biological fact of the virus. Of course, psychoanalysis has been called to respond in these challenging times, to speak about the challenges of those who are in confinement or in quarantine. People have been physically distant from others for a long time now, like really in close contact with just a small group of people and in a restricted space. So a reframing of ways of getting satisfaction of jouissance, of a regimen of jouissance, becomes necessary because you have much more restrictions than you had before, so things, the usual strategies, they don't work. So symptoms are exacerbated, and melancholia and angst and all the reactions, exhaustion that we have in this context. And finally, you have to find new ways of entering the social link. So some creativity and the need for finding something different and creating something different. So psychoanalysis has been called to be part of this moment. I think at least it has responded through opening its practice to more to like online ways, telephone or video sessions, and so this is one of the change that we've seen, and we'll see how all these challenging times and the questions that are posed now will affect the practice of psychoanalysis. Hello everyone, my name is Urgente. I'm from Istanbul, Turkey. Today I want to share my opinions about coronavirus pandemics and psychoanalysis. First of all, when the coronavirus pandemic started, most of the people in Turkey were expecting that the consequences of the pandemic will be the worst. After a few months, it became clear that the effects of the pandemic might not be that bad, especially with regard to serious cases and death tolls. It was then said that the government and health authorities were concealing actual numbers, as might be the case in many other countries, I think. The probability of hiding that this is true is very strong. People began to question the authority of science and the veracity of its words, and at some level. As you know very well, Lacan had already questioned the status of and progress of science at the 11th seminar and Subversion of the Subject and Dialectic of Desire and so many other texts. We also can
to question the progress and nature of science and scientific discourse under today's conditions. We have seen that scientific authorities in Turkey can very easily be articulated with state authority and even with authoritarian and colonial ideas and rulers. At this point, I believe psychoanalysis can say something. I formulate my ideas in 4 points. First, we can open up for discussion the idea that total and complete knowledge can be reached. I think this point is very important. This means our position would be that science cannot answer everything. Second point, the obstacle to accessing such a knowledge is real, Lacanian real. We can introduce this Lacanian concept into the discussion. Third point, this is our position is not an anti-scientific position, but this involves reconstructing the definition of science where Lacan's left off. Fourth and finally, in the public debate in Turkey, no space for the subject. I think this is the case in so many other countries. There were generalizations, numbers, statistics, advices, and prescriptions. Psychoanalysis can make room for the subject without giving general prescriptions far valid to everyone, and psychoanalysis can make room also for the subject without giving any advices. I want to end my talk with a question. As you know very well, Freud said psychoanalysis is not a Weltanschauung, is not a worldview. On the other hand, Lacan said that the analyst must understand the subjectivity of his age. The question is, can these two be reconciled? Triste Brasil, ó quão semelhante. Diria hoje o poeta Gregório de Matos o que disse do Brasil colônia de 1600? Creio que sim. Diria e com muito mais intensidade, com muito mais horror, com muito mais sarcasmo. Por perceber que o povo de um país chamado Brasil foi incapaz de se separar, se distinguir de sua origem colonizada, escravocrata, genocida e ainda eugenista. Incapaz de reparação? Em tantos momentos de nossa história vivemos o retorno do recalcado, dessa omissão, do silenciamento, das atrocidades e violência exercida sobre os negros aqui escravizados, os quilombolas, sobre os povos originários, os povos indígenas, que resistem ainda hoje apesar da incessante tentativa dos governos por parte do agronegócio de exterminarem por vezes de forma velada, mas por vezes de forma escancarada, os territórios indígenas e sua gente. Os povos indígenas resistem e nos ensinam sobre o que é resistir. Preservam seus territórios, a natureza tão necessária à nossa existência. Calamos também sobre os mortos por tortura, desaparecidos da ditadura tão recente.
Os negros seguem sendo exterminados, não mais pelos capitães do mato, mas pelo braço forte do Estado, tantas vezes impedidos de respirar. Na fala da Conceição Evaristo, escritora mineira, eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, se evidencia a resistência, exercício permanente dos negros desde o Brasil colônia. Ailton Krenak comenta em Vozes da Floresta sobre o atual governo, dizendo: nós estamos resistindo há 500 anos. Eu quero ver como os brancos vão resistir ou ser capazes de resistir a isso que está aí. Estamos sendo capazes de resistir a isso que está aí? Ao retorno do recalcado que exige reparação? Até quando o Brasil, o seu povo, terá que reviver o extermínio dos pobres, pretos, indígenas? Fracassamos. Permitir que um governo fascista subisse ao poder para exercer novamente o autoritarismo, a segregação, o genocídio, o eugenismo, os racismos nas suas mais grotescas versões. Fracassamos e estamos morrendo. É nessa virulenta realidade, nesse caos social e político, que nos avassala o novo coronavírus, recebido por esse governo com seu habitual descaso, habitual e galopante descaso pela população, já tão vergonhosamente criticado, inclusive internacionalmente. O escândalo desse desgoverno nos impôs no último dia 8 de agosto o horror de verificar que ultrapassamos a marca dos 100 mil mortos. Vidas perdidas, interrompidas, muitas delas em consequência da negligência de políticas públicas não condizentes com a gravidade da crise sanitária. Uma verdadeira catástrofe. Luto é a palavra de ordem para todos, mas para cada um que perdeu seu ente querido, sem o direito de cuidar, acompanhar, velar, se despedir dignamente, é um trabalho psíquico a mais. Muitas vezes solitário, no isolamento, no silêncio. Em paralelo a essa realidade, mais de 100 mil mortos, acompanhamos a angústia de muitos trabalhadores que, sendo exigidos ao retorno às suas atividades laborais, presencialmente, numa abertura descabida de alguns serviços, diante de tamanho desamparo do Estado, se desestruturam pelo medo imperativo da contaminação, de contaminar seus familiares, do adoecimento e da morte. Do universal da pandemia no pandemundo ao particular da psicanálise, sofrimentos singulares chegam à nossa escuta analítica. Porque o inconsciente, diferentemente dos corpos, não se confina, como bem disse Scovitch em Pandemundo 2. Aí se faz nossa clínica, nosso fazer cotidiano, psicanálise e intenção que a tecnologia nos possibilitou dar continuidade na segurança de nossas casas. Um verdadeiro privilégio diante de tamanha desigualdade social. A psicanálise também se faz presente em extensão, né? Nas instituições de saúde, quando então o analista, assim como as equipes de saúde, se colocam em risco, né? De contaminação. Porém, esse privilégio não nos pode silenciar. Diante da conjuntura atual que transformou a vida de quase todos para sempre, mas que afeta a grande maioria da população brasileira, camada da sociedade desfavorecida em seus direitos com muito mais brutalidade. O sono do saber gera monstros, escreveu Lacan em alocução sobre o ensino.
uma alusão a Goya, em seu quadro onde encontramos a frase: o sono da razão produz monstros. A monstruosidade está solta, produzindo horrores na vida da população brasileira. Alguns se mostram acordados, porém silenciosos, outros tantos dormem o sono monstruoso da ignorância. E nós, psicanalistas, para além de nosso ofício na intimidade de nossas telas clínicas, para além da troca com nossos pares na escola, não nos cabe sermos um pouco como boca do inferno e, sem abrir mão de nossa ética, que implica em levar em conta o impossível, tentar enunciar algo na polis que possa fazer despertar o saber do sono mortífero?